নাকি আমি দেব? আমি তো দিয়ে দিছি লাইভে। ওকে, Sorry. Listening to the news. আমরা শুরু করেছি। আমাদের বোধহয় যে ওসমান ভাই শুরু করা দরকার। বাফেলো জি। আমি একটু ইন্ট্রোডাকশনে যাই। সেটি হচ্ছে যে I'm আমি here. I'm বেশি going to put the mute on my mic because I'm going to turn on the air conditioner and it'll be loud. Okay. So everybody should mute the mic, please. ওসমান ভাই আপনি শুরু করতে পারেন। আমরা একটু দর্শকদের জানিয়ে রাখি যারা দেখতে শুরু করেছেন বাফেলোতে যে ঘটনা ঘটেছে গতকাল দুপুরে সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা আজকে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলবার চেষ্টা করেছি। এখানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ আছেন এবং আপনারা যারা আছেন একটু ওসমান ভাই বলে রাখবেন সবাই যেন মিউট করে রাখে, কারোর একজনের মেসেঞ্জার বাজছে। তো দয়া করে আপনারা সবাই মিউট ইউর মেসেঞ্জার, মিউট ইউর ফোন প্লিজ। ওকে, ওসমান ভাই শুরু করতে পারেন। Welcome everyone. Thank you Probashi TV to bring us with the live to the latest news in Buffalo incident. আপনি নিজেরে সলোতে নিয়ে যান। আর আপনাদের কারোর একজনের মোবাইল কন্টিনিউয়াস বাজছে, একটু দয়া করে ক্যান ইউ প্লিজ স্টপ মোবাইল। ওকে, ওসমান ভাই বলেন, আপনি আপনার ব্যাপারটা আপনি সলোতে যান না, আপনার ওইখানে সলোতে আছে না, আপনি সেখানে চলে যান আর বাকিদের আমি মিউট করে রাখছি। সলোতে তো যাইতে পারতেছি না আমি। করেন আপনি। জি। ওসমান ভাই কন্টিনিউ করেন। Welcome everyone, all of our friends. So we are welcome to our live session for Probashi TV New York City. Thanks our brother Sohail Mahmood to bring us live for updating yesterday incident in Buffalo. Buffaloian, it was the black days for Buffalo City, and we everybody pray for the families who lost their loved ones. Yesterday evening, me, our friend Likanda and Katrina, we was there with the families. We see how it was horrible and how heartbreaking this was. So we was continue there. Last night was there, and really it was heartbreaking. Today's morning, we was there a couple of times, but it's still, a lot of people in surviving. We heard that the news, and there was other couple people also died in a hospital too. Another was a this there was also hospital. So আপনার মোবাইলটাতে আপনি ওটা মিউট করে দেন না, আপনি মেসেঞ্জারটা অফ করে দেন না। কেউ একজন কারোর মেসেঞ্জার থেকে বারবার ঝামেলা হচ্ছে। এনিওয়ে, সো মইনুল ভাই আমি একটু কন্টিনিউ করতে চাই। মইনুল ভাই, we have some other guests here, we have some other participants here. I think This is Katrina. I'm having a little bit of problems with the internet connection. So I don't know where is the but I problem. still go in and Somebody's mobile is ringing. So Katrina, can you please come on video?
ওকে, সো ওসমান ভাই কন্টিনিউ করতে পারেন। কোথাও একটা রিং, কারো I don't know whose phone is ringing. Yeah. Okay, It's Sohail not my bhai, phone, but I'm going to. When I have the video on, I have bad reception. When I turn the video off, I have better reception. So that's why I keep turning the video and the microphone on and off, depending on whether I can hear you or not. So I'm trying to make it to my destination where I could. I'm driving, so that's affecting my connection. that's good. That's good. You driving, that's good. Wherever just we need. Okay. I'm on East Ferry. I'm at East Ferry in Kerr. ওসমান ভাই, আপনার কি বোধহয় জুয়েলের একটু হেল্প নেওয়া দরকার না? হ্যাঁ, আপনার এখানে কন্টিনিউয়াস মেসেজ আসতেছে, আপনি ওর একটু সাহায্য নিয়ে একটু ফোনের মিউট করে দেন অ্যাট লিস্ট। ওকে, সো মইনুল ভাই একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে। আসলে মইনুল ভাই একটু শুনতে চাই, আমরা একে একে সবার কাছে যাব। মইনুল ভাই একটু শুনতে চাই যে গতকালের ঘটনা এবং আজকে আপনাদের কেমন প্রতিক্রিয়া। আপনি নিজের পরিচয়টা একটু দিবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মইনুল হোসেন। আমি বাফলোতে বিয়ানীবাজার সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন অফ বাফলোর সাধারণ সম্পাদক। আমরা এখানে গতকালকের এই দুর্ঘটনার কারণে আমরা সবাই অনেক দুঃখিত এবং আমরা সবাই মানে খুব একটা ভয়াবহ সিচুয়েশনের মধ্যে আছি। বাফলোতে আমরা কখনোই আশা করি না এ ধরনের ঘটনা ঘটার। আমরা সব সময় টিভি চ্যানেলে নিউজে দেখে থাকি এই ধরনের ম্যাচ শুটিং হয়ে থাকে আমেরিকায়, বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এই ধরনের ম্যাচ শুটিং হয়ে থাকে, কিন্তু কল্পনাই করিনি কখনো যে বাফলোর মতো সিটিতে, বাফলোর মতো নগরীতে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। যাই হোক, এটা আসলে অনেক দুঃখজনক ঘটনা। আমরা বাংলাদেশি এজ এ কমিউনিটি হোল, আমরা আমাদের কমিউনিটির সাথে আছি এবং আমরা চেষ্টা করতেছি যে আমাদের সাপোর্ট, যে এই ধরনের ইনসিডেন্টের সাপোর্টটা আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ওদের দেখাবো এবং আমরা সিটি অফ বাফলোর সাথে এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে সবার সাথে আমরা যোগাযোগ রাখবো। এবং আমাদের কমিউনিটির জন্য আমাদের কমিউনিটির জন্য বাফলোতে বসবাসরত লাইভে যারা দেখতেছেন আমাদের এই প্রোগ্রামটি, আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা একটু সচেতন থাকবেন, যেহেতু এদেশে গান ভায়োলেন্স ইজ এ কমন থিং ইন দিস কান্ট্রি। আমরা সবাই চেষ্টা করব যে আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সচেতন থাকবো। বাদ বাকি তো আল্লাহ আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন, সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ। আর এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতেছি। ইনশাআল্লাহ আমি আছি, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে ইনশাআল্লাহ। ওসমান ভাই একটু বলবেন এবং আপনি একটু আরো যে গেস্ট আছে ওদেরকে একটু ইন্ট্রোডিউস করায় দেন। We have a friend, Kalanda Katrina. She's community activist and working involved in the community city of Buffalo. She's doing fantastic. And we have our friend Likander Darham. She used to run for mayor and city of Buffalo, and she working 311. So Katrina was here yesterday whole night. She was with the families who even lost their life. So I want attention to the Katrina. Katrina, say something about today's and yesterday incident. Okay, so Katrina, can you please continue? আমি তো ক্যাটরিনাকে কি দেখতে পাচ্ছি? Is Katrina here? Hello, Katrina, are you hearing me? ওকে, আমাদের সাথে বোধহয় আরো একজন আছেন ওসমান ভাই, আরো একজন আছেন আমাদের সাথে সম্ভবত, তাই না? ওনাকে একটু বলতে বলেন, আমি তো ওনার পরিচয়টা এই মুহূর্তে এখান থেকে বলতে পারবো। Yes. ওনার পরিচয়টা আমি দেই, সোহেল ভাই। হ্যাঁ, আমাদের বাফলো মুসলিম সেন্টারের সভাপতি আমাদের AKM ফাহিম ভাই, উনি আমাদের সাথে জয়েন হয়েছেন এবং কালকের ইনসিডেন্টের ব্যাপারে আপনারা যখন সুযোগ দিবেন উনি কিছু বলবেন।
আপনাদের প্রত্যেকের, আমি খুব দুঃখিত, আপনারা কমিউনিটি নেতা এবং আপনারা বিভিন্ন কমিউনিটির জন্য অনেক ভালো কাজ করেন, অনেক ভালো ভালো বক্তব্য দেন, আপনারা অনেক পরিশ্রম করেন। পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে এবং আপনাদের সামান্যতম হলেও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে এসব বিষয়ে একটু জানাশোনা দরকার। এটি এই কারণে দরকার যে এই যে কমিউনিকেশন, এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা একটা অনুষ্ঠান করছি, এত বিরক্তিকর একটা বিষয় যে কারোর একজন মোবাইল থেকে বারবার ফোন হচ্ছে কিন্তু তিনি মিউট করতে পারছেন না। তো আমি খুব দুঃখ প্রকাশ করছি যে এই ধরনের একটা আজকে এত মর্মান্তিক একটা ঘটনার পর এত একটা ভালো আলোচনা হবে মনে করেছিলাম আমরা, কিন্তু সেটি শুধুমাত্র এই বিরক্তিকর একটা মোবাইলের কারণে আমরা খুব, এটি খুব বিরক্তিকর। সবার ফোন মিউট করি না কেন? এটি না, মিউট করলে এখন আমি আনমিউট করাও ডিফিকাল্ট। আমি একটু আমাদের পাশে একজন আছেন, তার সাথে একটু কথা বলতে চাইছি। আমি আমার পাশে একজন আছেন মাইনুল ভাই, আমাদের সাথে একজন মহিলা আছেন, ওনার নামটা আমি জানি না, একটু যদি দয়া করে ওনার নামটা আপনি যদি ওনার সাথে একটু কথা বলে ইন্ট্রোডাকশনটা করেন তাহলে ওনার বক্তব্যটা আমরা শুনতে পারি, এরপরে আমি ফাহিম ভাইয়ের কাছে আসবো। ওসমান ভাই ওনার ইনস্ট্রাকশনটা একটু দেন, ইন্ট্রোডিউসটা করে দেন। ওসমান ভাই একটু, ওই যে একজন আপা আছেন আমাদের সাথে, ওনার একটু ইন্ট্রোডাকশনটা একটু শুনতে চাই এবং ওনার সাথে ওনাকে একটু কথা বলতে বলেন, বিকজ আমি তো ওনার নাম জানি না। জি ওসমান ভাই বলেন। Likanda. Yes, can you hear me? Yes. Please tell something about yesterday incident and as a community how we are feeling. তার একটু পরিচয়টা দেন। And Yes. introduce yourself first. Alrighty, my name is McCandis Durham. I am a community volunteer here in the city of Buffalo. I previously lived in this neighborhood 3 blocks away from where the mass shooting happened at Tops yesterday. So it hit very close to home. I know some of the victims' families, you know, I'm very close with them. I did get the call around 2 in the afternoon that some residents here that were out shopping in the Tops Market on Jefferson was, you know, shot down. A hate crime by a young 18-year-old Caucasian man. When I arrived to the scene, there was a lot of family members out there still trying to gather information. At that time, it was very little information given. So, you know, you can imagine that a lot of families were, they were hurt and they were like, you know, in shock, confused. I'm not really sure of, you know, what is going on, if their loved one is okay. So it was a very, very emotional scene. I was out there for about a few hours until about maybe 2:30 to maybe about 7, almost 8. And it was just heartbreaking, you know, to know someone would come into our community, a community where everyone is close knit, a community where everyone knows each other. They would come into our community and hurt us like this. You know, he's not even from the city of Buffalo. So to travel so far to hurt people, Black people at that, it's scary, it's sad, very unfortunate. It never had to happen, you know. We need to just spread love, not hate. ওকে সো আমাদের সাথে আরো একজন ফাহিম ভাই জয়েন করেছেন। ফাহিম ভাই যদি কিছু বলেন একটু শুনতে চাই। আসলে একজন আমাদের এখানে প্রশ্ন করেছেন যে সাবওয়েতে চলার সময় অতর্কিত হামলা শিকার হই, সেই মুহূর্তে করণীয় কি, এ ব্যাপারে বললে উপকৃত হব। আসলে শুধুমাত্র একটা এই ধরনের হামলার ঘটনা না, আরো নানান ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে এবং এই মুহূর্তে বাংলাদেশি সহ আমরা যেহেতু বাংলা ভাষায় কথা বলছি, সো আমরা বাংলা ভাষাভাষী যারা বাংলা বোঝেন তাদের করণীয় কি, এই ধরনের সিচুয়েশনে কি করতে পারে, সেটি খুব আপনাদের অভিজ্ঞতা জাত যদি হয় বেশি ভালো হয়, আপনারা একটু বলবেন দয়া করে। ফাহিম ভাই। জি, thank you everybody, and then it's very unfortunate it happened yesterday, and I'm very sorry to all the family members
in the community over there. So that happened. The real things is those kind of incident is happening every time, everywhere, not only in US. The things is what we need to do. The incident after the incident happened, we what kind of step we are taking. This is the more important than this, because the incident right away, it's like a minute and a half he killed 10 or 11 people, just a minute and a half. So after the incident happened, the administration or uh, the local police or the FBI, what they doing for that? Like everywhere, the arms. I mean, he had a big arms with him, and in everywhere you can find the arms. They don't do nothing about those. Just the incident happened, the people get a call in the custody. It's not going to work with this like that. They need to research after the incident happened why that incident is happening over and over. They got to find out the problem and to solve the problem. Because in not only that thing, the small incident is happening in our community also, but after the incident happened, we don't know what's going on. 10, 15 incidents, we so many times we met the local police authority and then we complain. আপনি দয়া করে যদি এখন একটু বাংলায় বলেন তাহলে ভালো হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ প্লিজ দেখেন, বিষয়টা হলো আমরা যখনই কোনো ঘটনা ঘটে এই ধরনের তখন নড়ে চড়ে বসি। কিছুদিন মিডিয়ায় ব্রডকাস্ট হয়, লোকাল মিডিয়া, ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ায় আসে, তারপরে এটা আবার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই ঘটনার পরে আমাদের করণীয় কি? এই ঘটনাগুলো বারবার কি জন্য ঘটলো, এটার জন্য রিসার্চ প্রয়োজন। রিসার্চ করে এটার যথাযথ ব্যবস্থা যদি নেওয়া হয় তাহলে ওভার এন্ড ওভার এই ঘটনাগুলো ঘটতো না। মূল সমস্যা হলো আনাচে খানাচে প্রচুর অস্ত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। এনিবডি ক্যান টেক দ্য আপনার আর্মস আনতে পারে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে, আমেরিকার মতো দেশে আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে কোনো ঘটনা যে কোনো সময় ঘটাই নিতে পারবেন। ওকে, আমাদের সাথে আরো একজন জয়েন করেছেন এবং আপনার পরিচয় বলবেন, কিন্তু তার আগে আমি একটু ওসমান ভাইয়ের কাছে আসি। ওসমান ভাই, আপনি একটু আমাদের সবশেষ ব্রিফটুকু দেন। আজকে যে কমিউনিটি নেতা, আপনারা যে প্রোগ্রামটা করার কথা ছিল, একটা প্রোগ্রাম করার কথা ছিল 5টার দিকে বোধহয় ঘটনাস্থলে, সেটিও আপনারা বোধহয় স্থগিত করেছেন। তো সবকিছু মিলে সেখানকার এখন কি অবস্থা একটু বলবেন? আমি সকালে 2বার গেছিলাম ওখানে। কালকে তো যে ভিকটিম অলরেডি অ্যারেস্ট হয়েছে, ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং বিচারাধীন। এবং হসপিটালও আমি সকালে শুনেছি যারা আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে 2 জন অলরেডি হয়েছেন। সো গতকালের 10 জন, আরো 2 জন, টোটাল 12 জনের মতো, 12 জন অথবা 13 জন হবে হসপিটালে। তো এবং গভর্নর কালকে ফ্লাই করে বাফলোতে আসছেন, সিটি মেয়র, ওনারা একসাথে কাজ করতেছেন, সবাই জিরো টলারেন্স। বাট এটা তো আর ব্যাকআপ করার কোনো ইয়া নাই। ইনসিডেন্ট যেটা হয়ে গেছে ওটা খুবই দুঃখজনক। তো এখন আমরা যেটা হচ্ছে যে কমিউনিটি রিচ, আমরা মসজিদে নামাজ পড়তে যাই, বিভিন্ন ইয়েতে যাই। আসলে আমরা এটাকে ওভাবে চিন্তা করব যে এটা তো আমাদের সাথে হইতে পারতো, তো এটা আমাদের সাথে হতে পারতো। আল্লাহ আমাদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করছেন, আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচাইছেন। তো অ্যাজ এ কমিউনিটি হিসেবে আমরাও তো ব্যথিত সবার সাথে, যে ব্ল্যাক ফ্যামিলিগুলা তাদের পরিবারের সদস্যকে হারাইছেন, ওরাই জানেন যে কত কি কষ্ট। তো আমরা খুবই ব্যথিত। আমরা সবসময় এখন আমরা চাচ্ছি যে ব্ল্যাক কমিউনিটির সাথে আমাদের যে ব্রিজটা আছে, ওই ব্রিজটাকে ওভারকাম না করলে আমরা কিন্তু এই ইনসিডেন্টটা বারবার দেখবো। তো সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি আমাদের যত ব্ল্যাক কমিউনিটি লিডার্স আছে, আমাদের ফ্রেন্ড আছে, সবাইকে একসাথে নিয়ে আমরা কাজ করে আমাদের বাঙালি কমিউনিটির সাথে যে ব্রিজটা আছে, বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আমরা গড়ে তুললেই আমরা এই হেট ক্রাইম থেকে মুক্ত হতে পারবো, যেটা আমি আমার থেকে মনে করি। তো যেভাবে যেখানে হোক না কেন। ওকে, আপনার সাথে আরো একজন গেস্ট যোগ দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমাদের সাথে আছেন ব্রাদার টিম কার্ক। হি ইজ এ পাস্টর. He was tremendously working for community and he was very involved in Buffalo, all the politics and everything. And he was at 24/7 yesterday and today, and the place in the
and he know more than everybody. So was there continues to. So I wanna know his experience. Tim, please. Okay, Tim. Let us know the update. What's going on over there now? Well, right now it's a lot of unity with different organizations. Definitely different association. A lot of police presence. The FBI actually is on the scene. Crime investigative unit. A lot of reporters from all over, global, international, and national news. Families and residents and community people are expressing their emotions. A lot of unity prayer, as you would know when you were here, feeding and distribution of food, water, and just taking care of the community and the well-being of the neighborhood. So that's pretty much what's taking place. There's a lot of prayer going on. There's a lot of restorative practices taking place, and just starting the process, the healing process. We never, can say how long something like this will last in our minds and our hearts, but at the same time, we still got to start. This is the beginning part where we begin to restore and, refabricate the situation as best possible. So let me say something. When there is some incident, people always assume, or people always think the black people are behind. So this incident is different, totally different. People were asking me, who is the culprit? So আমি একটু ওসমান ভাইয়ের কাছে আবারও আসি, এবং আরো যারা বাংলাদেশি, বোরহান ভাই বোধহয় সম্ভবত জয়েন করেছেন এখানে। আমি একটু খুব ছোট ছোট দেখছি এখানে যদিও স্ক্রিনে। তো আমি একটু জানতে চাইছি যে কালকের ঘটনাটা নিয়ে বোরহান ভাই যদি একটু বলেন, কালকের ঘটনাটা নিয়ে যে ইয়েস্টারডেজ ইনসিডেন্ট, আসলে হোয়াট ওয়াজ ইট এবং হোয়াট ওয়াজ দ্য মোটিভ, যদি একটু বলতে পারেন, যদি কিছু আপনাদের জানা থাকে, এই ধরনের কোনো কিছু যদি আপনারা জেনে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ প্রবাসী টিভিকে আমাদের এই প্রোগ্রামে আপনারা করার জন্য। তো আসলে এই যে জিনিসটা হয়েছে, এরা আজকে ব্ল্যাক কমিটির উপরে হয়েছে, হয়তো কালকে আমাদের উপরে হইতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের মেয়রের এবং সিটির যারা মধ্যে আছেন, সবাই একটু কেয়ারফুল থাকার দরকার, এবং আমাদের যে সেফটিটা প্রথমে করতে হবে। এরপরে যে গানগুলো আছে ওগুলা একটু কন্ট্রোল করতে হবে, আগে ওগুলার উপরে একটু করতে হবে। কারণ হয়তো আমাদের উপরে আসতে পারে, কারণ আমরাও তো মাইনরিটি এখানে। ওকে ওসমান ভাই একটু কন্টিনিউ করেন। আপনি আরো একজন জয়েন করেছেন আমাদের সাথে, আপনি একটু কন্টিনিউ করেন, তাহলে বাকিটা আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন আশা করি। হ্যাঁ, we have Tim. He was yesterday over there. You see the families over there, and was the city and our governor and the mayor. They came to there and they did and the police commissioner. Can you tell about that? What the politician is doing? What is their next stage for? Tim. This question is for Pastor Tim. Yes. Say that again. Can you repeat it? Because I can hardly hear you. Our governor came. The Mayor Brown is there. So and all the congressman Brian Hagan, Senator Tim Kennedy. I see everybody there. So what is the next step for zero tolerance by the city of Buffalo? Just administration. Yeah, the mayor is here now. He's doing an interview. I didn't see the congressman since earlier, but a lot of people have come down on district attorney, state attorneys. There's been a lot of presence from all of our council, as well as our New York State Senate supporting this region. So there's been a lot of involvement, a lot of presence of high anarchy, high people in regular common folks. So right now it's just
there's no actual real distinctive title. It's just unity in the community, and that's, this is the holistic approach of what it looks like when all nationalities get together and stand up for a common good. What happened and what took place is definitely is a hate crime. It's a mental health issue. It's a violent crime, and it's a disrespect to humanity whenever you take somebody's life, whenever you use a gun to resolve any incidents or take out any aggression or frustration on anybody. But nevertheless, the Bible declares that wherever there's evil, good is always present, and the good, the love can overcome the hate. Love overcomes the hate, and love can conquer and cover a multitude of sins. So right now we loving on each other, we loving in our community, and we loving the fact of the matter that, this is what it looks like when we all get along and agree and to be on one accord. So, this is something that we didn't expect to happen, but now that it's happened, this is the time to build from it. So, what is your suggestion for as a community to overcome this, and we can avoid this type of massive things in city of Buffalo, and we can break our bridge, make our friendship with Black community, Bangladesh community, and other communities, city of Buffalo. So, what is your suggestion to make to avoid this kind of things? Well, the funny thing that happened was because of it was a Islamic panel that was supposed to be held yesterday, that allowed me to be here before all other organizations got here and all the other law enforcement agencies. We thought it was going to be on Alexander in the city of Buffalo, and it was a panel to discuss how can we better our community, how can we work together to resolve differences in our community from different nationalities, from different religious perspectives. And that was initiative of yesterday's meeting, is to get together with the Islamic faith and our brothers and sisters who have entered the country and now became citizens and took in a big major stakeholder in our city, in our community, and helping develop and work together. And then this atrocity took place, and I was called by one of two of my colleagues to get over to the Tops Market where my sister and my niece works, as well as the community. And by going over there, it stopped this actual conversation from being discussed with law enforcement, with city officials, community leaders, faith leaders, and so forth. And the question was, how and what do you need from all the other organizations and all the other religious groups and businessmen, commerce? What can we learn from you, and what can you learn from us as a whole? And right now, we know we have ear. We need to understand listening is a major commodity for this community. Whether you have grown here, whether you have inherited the land that you own, or whether you have purchased into this magnificent city of Buffalo. So, listening to each other, supplying data, and working together, and being, sharing resources. We'll never be able to accomplish anything if we don't share. The first law of nature is to sell, trade, and barter. So, and what we don't sell, and what we don't trade, and what we don't barter, we leave, and we allow those that are less fortunate to reap from the land and from the produce and from the soil of the ground that we stake claim on. We have to take care of the poor. We have to take care of the community. We have to take care of the people. If we don't assist the people and we don't help the community, then how can we build a successful community if we don't help, supply the needs of the community? Wealth comes from the community, but we have to reciprocate those right back in the community and leave that money right here in the city of Buffalo and in the community in which you made the dollars from. Taking the resources out of Buffalo and, sending them somewhere else, make a greater community. What makes a greater community? When you invest in your community. And not only that, but you police your community and you learn safety tactics and safety measures to bring up your kids, bring up your children, let them go to school with other kids and learn each other. That's how they used to do years ago. They didn't have prisoners. When you were captured into another in Africa, they would take you and they would put you in a village and they would treat you with the utmost respect, so they can learn your culture and learn how the way in which you think, so they can educate their own community on what's coming down the line. And then you become an ally and a resource. You become
a constituent. You know, you become somebody connected. Then after that, you know, you're free to go at your own will. But what happens normally is that person goes back to their own country or their own village or their own community, and they educate their people that I'm not your enemy, I'm your ally. You know, I'm a resource. Thank We you, have the team. proper synergy that it needs to work together. Thank you, team. We're gonna come back. You, Katrina, are you there? Katrina, Kat. Right. ওকে, সো আমার সম্ভবত উনি লিভ করেছেন। আমরা যদি আর কোনো আপডেট না থাকে আমরা শেষ করতে পারি। আর আমাদের লেজিসলেটর আসতেছে, লেজিসলেটর। ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আপনি কি এখনই আসবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের মিউট ইউর ফোন। বোরহান ভাইদের বোধহয় কারোর এখানে, আচ্ছা আচ্ছা, ও বোধহয় স্পটে আছে না? মেয়র আছে ওখানে, ওর সাথে মেয়র আছে। ওকে, অলরাইট। Team. Hello, how are you? Is your colleague? Yes, we're both Very nice to meet Team. you. Can you let Mayor say hello? Okay. সো মেয়র আছে না এখন স্পটে? জি, মেয়র ওর সাথে আছে, ওখানে আছে। Okay, so Mayor is there. Okay. আপনি তাহলে একটু ইন্ট্রোডাকশন দেন। Hi, Mayor. How Hey, you to doing? our Bangladeshi community, I just want to thank you for your love, your support, your prayers. Thank you for being such a growing and important part of the city of Buffalo. This is a very heartbreaking, time. Mayor. This has been a very difficult 24 hours, but we will stand together. We will stay strong as a community, and we will get through this together. Yeah, it's very heartbreaking, Mayor. In the last couple of years, Got to keep you lifted in prayer, and that's all the time. Yeah. The leadership on down. It's not an easy task, not an easy decision, but at the same time, the things that we asked for with funding the police, getting those type of instruments in place, had we had that, this is something that we can look to in the future. Okay. Why it's necessary to have more security, more detectives, more law enforcement patrolling, more surveillance, So keep up the fight. Do what you do best. You're a champion. I love you. হোসেন ভাই কন্টিনিউ করবেন। আর আছে যে আছে লেজিসলেটর, ও কি আসছে নাকি? ও তো জয়েন করার কথা। ওকে, তারা এখন কোথায় আছে? সেখানে কি স্পটে তারা গেছে? এখন জেফারসনে, ওই যে স্পোর্ট আছে, স্পোর্টে। ওকে, আমি একটু সবশেষ জানার জন্য আমি একটু করিমরে আশা করেছিলাম। হ্যাঁ, করিম তো বাসা ক্লিন করতেছে বললো, সে আমি জয়েন করতে চাইছিলাম। কোনোভাবে একটু যদি জয়েন করে অন্তত সবকিছু জানতে পারি। তো বোরহান ভাই একটু যদি আপনি কথা বলেন। বোরহান ভাই, আমাদেরকে সাথে আরো একজন জয়েন করেছেন, আমি জানি না। হ্যাঁ, ওকে দেন, লেজিসলেটর হাওয়ার্ড জনসন। Okay, so okay, hi. Hello, how are you? Hi, Howard, how are you doing? I am doing well. Howard, it's very heartbreaking for Buffalo yesterday and today. We are praying for the families who lost their families, loved ones, and as a community, we work together. We want to know what's the initiative and gun violence from city of Buffalo. You guys making the law, so what is the initiative come from you, and we are looking to you. So please tell something about. So what we've already done in response to this, we came up with a drop-in center at the Johnny B. Wiley for those families that are grieving. So anybody from the community can just go over to Johnny B. Wiley
and get grief counseling if need be. It's a walk-in center. You don't have to make an appointment. You can walk in. It started at 9 a.m. It'll end at 9 p.m. today, and we're going to try to pick it back up tomorrow and for the rest of the week as needed. We have a gun violence task force. The county executive has already declared gun violence a pandemic in Erie County. We started a gun violence task force, and we're going to be looking to escalate that quickly. We're trying to get folks involved, but I think we need to escalate it more quickly. I've talked with our chairwoman yesterday. We're going to try to plan our first meeting within the next couple of weeks and have community involvement in that as well. Thank you very much to joining with us, Howard. And do you have any suggestion for communities? How can we avoid this type of things in future and make the better relation with all the communities, each others? Well, you know what? You guys being present, wanting to help, that's a start right there. And I think that's the best thing, that you guys being present, showing the folks that, hey, we're here with you guys as well, because we're mourning just as well. I think that's paramount, and I think that's more important than anything else. Just reaching out to your elected officials and our community leaders, letting them know that you're here to help in whatever you guys can do. I think that's the best solution right now for, what we're dealing with and going forward. Yeah, I see you was there yesterday. I see you was there all day, and with the families, you here and there. So we appreciate what you doing, and you are very involved with the community, and we appreciate you again what you did for that. And you are doing the tremendous job. I see you yesterday all days. You was standing there talking everybody's, make sure everything is okay. Yep, and I appreciate being a part of it. That's what being a part of the community is. I was a victim of gun violence back in 2008. The fortunate thing, I lived through it, and I understand what the families are dealing with, and I just wanted to be out there to lend my support to those families. Thank you very much. We're gonna come back to you again. Sohail bhai. পরিচয়টা একটু দিবেন। Howard Johnson, Erie County legislator. ওকে, মানে আইন প্রণেতা তিনি। হ্যাঁ, আইন প্রণেতা। ওকে, অনেক ধন্যবাদ, মেনি থ্যাঙ্কস। সো আর কে আছে আমাদের সাথে? ফজলুল করিম জয়েন করেছেন, তিনি সম্ভবত গাড়িতে আছেন। ফজলুল করিমের কাছে, যদি ফজলুল করিম আপনি আছেন? আচ্ছা, ফজলুল করিম সম্ভবত দূরে আছেন। আর আরো একজন আছেন আমাদের সাথে মিউট করা, আমি ভিডিও পাচ্ছি না, একটু দেখেন তো কে আছে। ক্যাটরিনা। ওকে, আপনি কন্টিনিউ করেন, আর যদি কন্টিনিউ করিম আসে তাহলে আমরা কন্টিনিউ করতে পারি, নইলে আমরা শেষ করব। আমাদের শেষ করা দরকার। যদি করিম আসে, ইন দ্য মিন টাইম আমরা হয়তো আরো কিছুক্ষণ কন্টিনিউ করবো এবং সবশেষ জানবো। আমি বোরহান ভাইয়ের কাছে জানতে চাইছিলাম সেটি হলো যে আমি সব জায়গায় কোনো ঘটনা ঘটলেই ব্ল্যাক পিপল মানে সবকিছু ব্ল্যাকদের উপরে একটা দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়। আমি এটি আমাদের বাংলাদেশিদের মধ্যে বেশি দেখেছি, যদিও আমি বাইরের লোকজনের সাথে কম মিশি, আমাদের কমিউনিটির লোকজন। তো সেই ব্ল্যাক পিপলের কালকেও যখন ঘটনা ঘটেছে, সবাই জানতে চেয়েছে যে কারা করেছে, ব্ল্যাক কেউ নাকি, মানে শব্দটা আমি উচ্চারণ করি না, মানে সেইভাবে একটা বাংলায় খুব বাজেভাবে বলেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কালকে যারা এই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই কালো। দুর্ঘটনার জন্য দায়ীকে, সেটি তার, আমি বর্ণবাদী হতে চাই না সেটি বলে, কিন্তু দুর্ঘটনার শিকার 11 জনই কালো, 13 জনের মধ্যে সম্ভবত, আমি যতটুকু জানি। সে বিষয়ে একটু শুনতে চাই যে আমাদের পারসেপশন কেন এত মানে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ। না, আসলে কারা বলে, যারা এই মানে কালোদের কাছ থেকে একটু ভুক্তভোগী হয়েছে তারাই বলতে যায় ওগুলা। কিন্তু আমরা যেহেতু কমিটির সাথে আছি, আমরা যেহেতু মানে পুরো স্পটে আছি, আমরা শুধু কালোকে বলি না, আমরা যারা সন্ত্রাসবাদ করে, যেমন আমাদের মধ্যেও তো আছে, আমাদেরও তো খারাপ লোক আছে, সবটা কমিউনিটির মধ্যে খারাপ লোক আছে। আমরা বলতে চাই যে লোকটা খারাপ তারই খারাপ বলতে চাই, কিন্তু আমি মনে করি মানে পুরা দুনিয়াতে এক কালোর মতো ভালো নাই, কালোই বেশি ভালো, আমাদের থেকেও কালো লোক বেশি ভালো। মানে খারাপও আছে, যে খারাপ যে শুধু কালো তা না, কিন্তু প্রত্যেকটা ইয়ের মধ্যে
কালো খারাপ আছে। যেমন কালকে যে ইনসিডেন্টটা ঘটছে, উনি তো শুধু কালোকে মারার জন্যই আসছে ওইখানে, বুঝছেন? তো উনি তো আমরা যে ইয়ের মধ্যে আছি, বাফেলোতে আছি, বাফেলোতে ম্যাক্সিমাম আমরা কালো মনে করি। আর যে আমাদের বাঙালি কমিউনিটি যেগুলা মানে এই ইয়ের মধ্যে বসে আছে, ম্যাক্সিমাম কালোদের সাথে সমস্যাগুলো হতেছে। এর কারণেই আমাদের কমিটির লোকগুলোই কালো 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 বলে মানে ইয়ে করে। বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, আমরা সম্ভবত মনিউল ভাই চলে গেছেন। মনিউল ভাই, আপনার কাছে ফজলুল করিমকে চেষ্টা করব 1 মিনিটের জন্য যদি পাই, তারপর আমরা শেষ করবার চেষ্টা করব। আমাদের এখানে আরো একজন হাইড করে আছেন ভিডিও, তিনি কে বুঝতে পারছি না এই মুহূর্তে। তো মনিউল ভাই, আপনার কাছ থেকে শেষ কিছু শুনতে চাই। পুরো বিষয়টা নিয়ে আপনার শেষ অপিনিয়ন, আমাদের কি করণীয় এবং আমাদের শোক বা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আপনার কি বক্তব্য আছে? ধন্যবাদ সোহেল ভাই। আপনার ওই আগের প্রশ্নতে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আমরা বাঙালি যেরকম কালুকে দায়প্রাপ্ত করতে চাই সব সময়, কিন্তু আমরা আসলে বাঙালি বাফেলোতে বলেন বা নিউ ইয়র্ক সিটিতে বলেন, সবাই থাকি কিন্তু আমরা ইস্ট সাইড অফ, যেখানেই থাকি, নিউ ইয়র্ক ইস্ট সাইড বলেন, বাফেলো ইস্ট সাইড বলেন, তো আমরা ইন জেনারেল বাংলাদেশিরা বেশিরভাগই ইস্ট সাইডে এবং কালো নেইবারহুডেই আমরা থাকি। সো এই কালকের ঘটনাটা যে ঘটছে, এই ঘটনাটা আসলে আমাদের মৌসুমে বাঙালি বেশিরভাগ যারা থাকে ওই ইস্ট সাইডেই থাকে, আমাদের বাসার পাশেই ঘটনাটা ঘটেছে। সো যদি হতেও পারতো আমাদের বাঙালি লোক ওই টপসে কিন্তু শপিং করতে যায়, আমি নিজেও যাই এবং আমার পরিচিত সব ফ্রেন্ড বন্ধু ওই শপিং সেন্টারে যায়, ওই টপসে মার্কেটে যায়। সো এই ধরনের ঘটনাটা আসলে আমেরিকার বুকে যেহেতু অনেকটা ঘটেছে, সো আশা করব যাতে মানে আমাদের সিটি অফিসিয়াল বা স্টেটের অফিসিয়ালরা এর 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 উপরে একটা ইয়ে করে গান ভায়োলেন্সের ব্যাপারে একটু কঠোর হয়। এন্ড আমাদের এজ এ বাংলাদেশি, এজ এ মুসলিম কমিউনিটি ইস্ট সাইডে যারা আছি, আমরা অনেক সতর্ক হতে হবে, আমাদের মসজিদ গুলাকে সিকিউর করতে হবে, আমাদের চলাফেরার পথে আমরা সব সময় একটু সতর্কভাবে চলবো, এটাই আমার উপদেশ থাকবে আমাদের কমিউনিটির লোকজনের কাছে। আর আশা করব যাতে এই সব দুর্ঘটনা যাতে আর মানে বাফেলোতে না ঘটে, বাট বলা তো যায় না কি হয়। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই সতর্ক থাকি, আর আমরা চেষ্টা করব যাতে আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু করার ওই কমিউনিটির কাছে আমরা একসাথে গিয়ে দাঁড়াবো, এই যে বাংলাদেশি কমিউনিটি হিসাবে। ওকে ওসমান ভাই, আপনি শেষ করবেন সম্ভবত। আমি খুব দুঃখিত, আজকে নানান ধরনের প্রযুক্তিগত ঝামেলা গেছে, এত দ্রুত এটি সম্ভব না সবার সাথে সবাইকে এক করা। তারপরে ওসমান ভাই একটা অসাধারণ কাজ করেছেন এবং তিনি সেখান থেকে অনুষ্ঠানটা শুরু করবার জন্য যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, সেজন্য ওনাকে অনেক ধন্যবাদ ওসমান ভাই। আর আপনি শেষ করবেন, যদি আপনি মনে করেন যে এটি আমাদের এই অনুষ্ঠান কন্টিনিউ করা দরকার, আমাদের বন্ডিং এর জন্য, আমাদের সব কমিউনিটির সাথে ব্রিজিং, আমরা যেন সম্পর্ক আরো ভালো করতে পারি, সেই জন্য এটি কন্টিনিউ করা দরকার। আপনি সেটি আমাকে শুধু বলবেন, আমি এটি কন্টিনিউ করতে রাজি আছি। আমার মনে হয় আমি এটার কোনো বিকল্প দেখি না। এই জিনিসটা যে আমাদের এখন আমরা যে ব্ল্যাক কমিউনিটির সাথে আমাদের যে বন্ধুত্বপূর্ণ ইয়াটা, আমাদের বিশাল একটা গ্যাপ আছে বিভিন্ন কাজে। এখানে যারা আছেন অনেকে জানেন যে আমরা ভিকটিমে, আমরা অনেকবার কিন্তু হেট ক্রাইমের শিকার হয়েছি বাঙালিরা বিভিন্ন জায়গায়। সবচেয়ে বড় এখন যেটা হচ্ছে যে ব্ল্যাক কমিউনিটির সাথে আমাদের উঠা বসা, আমাদের ওদেরকে জানানো যে আমরা পার্ট অফ দ্য সিটি অফ বাফেলো, আমরা তোমাদের বন্ধু, আমরা বাফেলোকে দিতে আসি, আমরা নিতে আসি নাই। বাফেলোতে আমাদের কন্ট্রিবিউশন অনেক, আমরা প্রত্যেকটা ইভেন এই ইনিশিয়েটিভটা নিছি এমবিপির সাথে আমি কাজ করতেছি, অনেক বড় একটা ব্ল্যাক কমিউনিটি সংগঠন বাফেলোতে। তারপর JOIC যে চার্চ গুলো আছে, ওদের ফস্টার গুলা, ওদের সাথে আমরা কাজ করতেছি। এখন একমাত্র ওই জিনিসটাই পারে আমাদের এই যে ব্ল্যাক কমিউনিটির সাথে আমাদের যে ব্রিজটা আছে, গ্যাপ দ্য ব্রিজ,
আমাদের ওই ব্রিজটা ভেঙে আমরা সবাই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলেই আমরা এখান থেকে উত্তরণ করতে পারবো। নো ওয়ে, আমরা যেখানে যাই আমরা এখন আমাদের সমবেদনা এই জিনিসটা আমাদের হইতে পারতো। আমার যদি আমার পরিবারের কেউ যায় নাই বিদায় যে আমার সমবেদনা নাই, এই জিনিসটা খুবই সেলফিশ একটা থিঙ্কিং। আমাদের থিঙ্ক করতে হবে আমিও থাকতে পারতাম ওখানে, আমিও যাই। মনিরুল ভাই বলছে উনিও যায়, আমি অনেকবার তরমুজ কেনার জন্য ওখানে গেছি। এর 3 দিন আগেও আমি যাইতাম ওই টপসে। এখন আমাদের কেউ না কেউ হইতে পারতো, আমার ভাই ইভেন এটা ওখানে না হয়ে কোনো একটা বাঙালি গ্রোসারি সুপার মার্কেটে হইতে পারতো। সো এটা ভেরি সেন্সিটিভ, আমরা ওই থিঙ্কিং করলে হবে না আমাদের কমিউনিটির কেউ এই ভিকটিমের শিকার না। না, কামিং সুন, কামিং সুন। আমি খুব সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকি। আমাদের মসজিদ গুলো আছে, আমাদের আউটসাইডে নামাজ গুলা হয়, আমরা কে কোন দিকে, আমাদেরকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। মসজিদ গুলাকে সার্ভাইলেন্স ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তারপর আমরা যেখানে যাই না কেন আমাদের চোখ কান খোলা রাখাটা হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় এখন এই সামারে আমাদের প্রত্যেকটা লোক আমরা যেভাবে পারি ব্ল্যাক কমিউনিটির সাথে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নটা করলেই আমরা সবাই মনে করি, এবং সব পলিটিক্যাল লিডার্স একমত, বাংলাদেশি এবং ব্ল্যাক কমিউনিটি এবং মেয়র অফিস প্রত্যেকে একমত যে এই হেট ক্রাইমটা শুধুমাত্র আমাদের এই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়ে আমরা এটাকে মানে খুব লেস ইয়েতে নিয়ে আসতে পারি। ওকে, তাহলে আমরা শেষ করি। আমি ধন্যবাদ সোহেল ভাই। ফজলুল করিমকে চেয়েছিলাম যে উনি বোধহয় খুব ব্যস্ত, মাঝখানে এসে আবার ব্যস্ততায় ডুবে গেছেন। সবার আসলে ব্যস্ত থাকে, আমরা প্রত্যেকে ব্যস্ত। আমি এক জায়গায় বসে মোবাইল থেকে লাইভটা করছি, তারপর নিশ্চয়ই সবাই সবার একটা অবস্থান থেকে করছেন এবং কেউ আসলে বসে নাই। তো সেই ভুল ত্রুটি, এই কারণে যে ভুল ত্রুটিগুলো হবে, যারা দর্শক, যারা একটা পরিপূর্ণ একটা খুব চমৎকার বিবিসির মতো সিএনএন এর মতো প্রোগ্রাম দেখতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে আমার এটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল যে আমরা আসলে প্রত্যেকে ব্যস্ততার মাঝে এই বিষয়টা নিয়ে, এটি একটি সোশ্যাল ইস্যু হয়ে গেছে এখন, আমরা হয়তো এটি আরো ভবিষ্যতে কন্টিনিউ করব। তো আমাদের এই ভুল ত্রুটিগুলো মার্জনা করবেন। আপনাদের সবার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা, অনেক অনেক ভালোবাসা যারা অংশগ্রহণ করেছেন। এবং আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ওসমান ভাইকে, তিনি এই সমস্ত গেস্ট ব্যবস্থা করেছেন। আরো আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাব ওসমান ভাই, আমরা আরো, মইনুল ভাই, বোরহান ভাই, আমরা আরো এক্সপার্ট হয়ে যাব, ক্যামেরা কিভাবে ধরবো হয়ে যাব। আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে ইনশাল্লাহ আরো ভালো সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারবো। সেই আশায়, সে প্রত্যাশা রেখে বিদায় নিচ্ছি এখন আপাতত। আবার দেখা হবে হয়তো বিকেলে, হয়তো কাল, হয়তো যে কোনো সময়। সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা, সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।